Mtazamaji, inatumai kwamba ni wakati sasa mataifa ya nchi za nje yaweze kusikiliza kilio cha muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya. Mnamo siku ya Jumapili tarehe 23, muungano wa Azimio umeweza kuandikia mahakama ya jinai ya kimataifa ICC barua wakitaka mahakama hiyo kuweza kukuja hapa nchini ili kuweza kuangalia jinsi ambavyo hali ilivyo, jinsi ambavyo Wakenya wanauawa. Yaani kuna kitu ambacho kinaitwa genocide. Kabla hatujaweza kufika kwa genocide, umeweza kuangalia mtazamaji, jinsi ambavyo Wakenya wamekuwa wakiuawa kipindi cha maandamano hapa nchini. Mkenya anafikiwa tu anatwangwa risasi na afisa wa polisi. Kuna hali ambayo inaendelea upande wa Kisumu, Homa Bay, Siaya County pamoja na Busia, ambapo Wakenya wanatolewa kwa nyumba. Ukifika tu nje hivi unatwangwa risasi, kama ni pango unagongwa, unauawa. Kitu ambacho kinaitwa genocide, ama ukipenda kwa lugha ya Kiswahili mauaji ya kimbari. Umeweza kuona mauaji ya kimbari, yani yale mauaji ambayo unakuta kwamba watu wengi wanauawa. Mtazamaji, tendo hilo lilitendeka upande wa Rwanda. Kuna kipindi ambapo kiliweza kutendeka upande wa Rwanda, watu waliuawa, umati wa watu waliweza kuuawa, ndio maana inaitwa mauaji ya kimbari, genocide. Kitu hicho kimeweza kurejea hapa nchini, ambapo Wakenya kutoka upande wa Kisumu nimekueleza, Siaya County pamoja na ukikuja ni upande wa Homa Bay, wanatolewa kwa nyumba, wanachinjwa kama ng'ombe, binadamu wanachinjwa kama mbuzi. Umeweza kuona mtazamaji, karibu hichi ndicho kituo chako nambari 1 ambacho kinakuhusia masuala ambayo yanaendelea hapa nchini, ili kuweza kuhakikisha kwamba kinakuhabarisha. Tafadhali na kuomba uweze kupiga subscription, ubonyeze kengele, kisha uweze kulike video na ukaweza kuishare ukiwa umeguzwa. Yani iwapo umeweza kuguzwa unaweza ukaishare. Mtazamaji, taifa letu penye linaelekea sio kuzuri. Acha niketi kidogo mtazamaji. Penye taifa letu linaelekea sio kuzuri, na utakuja kuniambia hili kwa sababu gani. Utawala wa hayati mzee mwanzilishi wa taifa mzee Jomo Kenyatta, utawala wake hayati mzee Moi, utawala wake Mwai Kibaki pamoja na utawala wake Uhuru Kenyatta, hatukuwahi shuhudia mauaji ya kimbari, mauaji ya genocide, ambapo maafisa pamoja na goons wanatumika kwenda kubisha kwa mlango wa mtu, ukishatoka tu hivi unauawa. Sasa hivi ni jamii moja inalengwa, jamii ambayo inafahamika kama Luo. Mweza kuona mtazamaji, watu wanatolewa kwa nyumba tu, the moment unafika nje unatwangwa risasi. Kitu ambacho kimeweza kusababisha haya yote kuweza kutendeka eti ni kwa sababu ya maandalizi ya maandamano hapa nchini. Serikali haijaweza kutenda kitu chochote tangia mnamo siku ya Alhamisi tendo hilo lilipoanza, kuanzia upande wa Kisumu likaelekea Siaya, Homa Bay pamoja na Busia. Tukio hilo muungano wa Azimio umekuwa wakitangaza, lakini halijaweza kufanyiwa hatua yoyote. Watu ambao wanatekeleza yoyote ni maafisa wa polisi, eti kwamba wanataka kufunza jamii ya Luo mtazamaji lesson kwamba waache kuandaa maandamano hapa nchini. Maandamano si ya kabila moja hapa nchini. Maandamano hayakuji kusaidia kabila moja hapa nchini. Maandamano yatakuja kusaidia watu wote. Iwapo muungano huu wa Azimio unaandamana kwamba unga uweze kupunguzwa, ushuru uweze kupunguzwa, tukuje kazi ziweze kupatikana. Iwapo masuala hayo yatatekelezwa, sio Luo Nation itakuja mtazamaji kufaidika peke yake. Wakenya wote kwa ujumla watafaidika. Kwa sababu gani? Kama ni ushuru, sisi wote tutaondolewa ushuru. Kama ni kitu ambacho kinaitwa mtazamaji cost of living, sisi wote tutafaidika. Kama ni unga utafikishwa 70, sisi wote tutanunua unga 70. Umeweza kuona serikali ni wakati mzuri iache hii mambo imeanza kuanza hapa nchini ya genocide, ukipenda mauaji ya kimbari. Muungano wa Azimio wameweza kujitokeza na kuweza kuzungumzia mauaji hayo ambayo yanaendelea upande wa Kisumu, yani Nyanza kwa ujumla,
Na huu ndio ujumbe ambao muungano wa Azimio, mtazamaji, walikuwa nao. Kile ambacho na kuomba tafadhali niwie radhi niweze kukuwekea audio uweze kusikiliza kile ambacho kilikuwa kinazungumziwa kutokea upande huo wakiongozwa naye kinara wa wachache bungeni Bwana Opiyo Wandayi. Yes, and this is a statement that I wish to make this evening. And it's about the atrocities against the Luo nation. Now, as leaders, we are gravely concerned about the escalating police brutality in Nyanza. We mourn the mounting loss of life. What's going on in Nyanza appears to be a state-sanctioned genocide in Kisumu, Migori, and Homa Bay. In these places, people are being pulled out of their houses and shot or clobbered to death by police officers or people masquerading as police officers. Some in uniform, some not in uniform. The genocide-like operation, which is underway in Luoland, is not accidental in our view. It is coordinated and premeditated. It is being coordinated by political and government leaders, both from the community and outside the community. It is unfortunate and indeed depressing that our own sons and daughters who purport to be in government are working with outsiders to allow the extermination of the Luo people. Under the watch of our own sons and daughters, some in high positions in government and those who claim to be working with government, our people are being butchered. What is being done to our people here, under the watch and supervision of our own sons and daughters, is only similar to what was done to the Jews in Europe by Adolf Hitler. Never in the history of our people or our country have the Luo gone through this kind of systematic genocide-like treatment. What is going on now is way beyond what happened in 1969 or the tribal clashes of 1991-1992. Neither Jomo Kenyatta nor Daniel Arap Moi subjected us to what Ruto is subjecting us to currently. I want to assure our people to take heart, because God never sleeps. Like the Jews of Europe who survived the genocide and took over the world, the Luo will not only survive, we will also thrive. We want to call on the Ruto regime to realize that the way to sustainable peace, stability, and justice in Kenya is respect for the rule of law and human rights. When justice is denied, no amount of brutality will bring peace. Police being deployed in Nyanza and everywhere else must at all times act in accordance with the Constitution and the law. Right now, they are acting against both the law and the Constitution. There is no justification whatsoever for use of live bullets against unarmed civilians who are simply protesting peacefully. There can be no justification whatsoever for police to pull people out of their homes and shoot or clobber and kill them, as police are doing currently in the Luo Nyanza region. We expect security services to carry out their duties and responsibilities with complete impartiality and without regard to ethnicity, political persuasion, or other partisan considerations. In Nyanza, the police are clearly partisan and are pursuing an ethnic agenda. The deployment of the police officers in Nyanza depict a determination by the state to perpetuate ethnic cleansing. It must stop. Given what the people have gone through, we call on our local community, religious, political, business, and civil society leaders to speak loudly and openly about
the brutality which is currently underway in Luo Nyanza. We also call on them to intervene materially and in kind to help those in need and in distress. As members of parliament, we are also currently putting together some resources to be channeled to our people. We are together in this. We call on the government to demobilize and disband all the illegal armed groups and militia which are killing our people in Nyanza. The government has a duty to ensure that the freedom of expression and the right to peaceful assembly are upheld at all times. Peaceful assembly, as guaranteed by the Constitution, should be protected and facilitated. Our people must not be denied these just because they are Luos. The police have a duty to enforce law and order, to protect life and property. We call for impartial, effective, and expeditious investigations on all cases of crime and police brutality and all excessive use of force. And finally, we call on our people to refuse to be blackmailed or intimidated. We are here by right. We will fight for our space and our rights, and we shall overcome. So, essentially what I've said is that we cannot take anymore. Mtazamaji, vitu ambavyo vimeweza kusomwa siku nzuri mtazamaji, kipindi ambapo kabila moja inaonewa. Ndio niliweza kukueleza mwanzo kwamba maandamano ambayo yanaandaliwa hapa nchini si ya kabila moja. Iwapo mambo na unga utakuja kupunguzwa, utaweza kuwafaidi Wakenya wote. Haimaanishi ti kwamba ni jamii ya Luo peke yake ndio inaandamana. Kipindi ambapo wenzetu wanaandamana, si eti ni kipindi ambapo wanaangamizwa. Mauaji ya kimbari yanarejea hapa nchini. Utawala wa Jomo Kenyatta, utawala wa Moi, utawala wa Uhuru Kenyatta, utawala wa hayati mzee Mwai Kibaki, hatukuona vitu kama hizi. Huu ndio ule utawala ambao waliweza kusema kwamba ni utawala ambao unamcha Mungu umeweza kuingia mamlakani. Huu ndio ule utawala ambao waliweza kusema kwamba ni utawala ambao unamuogopa Mwenyezi Mungu, kipindi ambapo wenzetu wanauawa upande wa Kisumu. Kipindi ambapo wenzetu wanachinjwa upande wa Kisumu. Wanatolewa kwa nyumba alafu wanachinjwa only because they are demonstrating. Unga uweze kupunguzwa, ushuru uweze kupunguzwa, alafu watu wanachinjwa. Iko wapi ICC? Iko wapi UN? Iko wapi Supreme Court ya Martha Koome iweze kuona yale mauaji ambayo watu wanafanyiwa? And to make the matter worse, jinsi ambavyo umeweza kusikia mtazamaji Opiyo Wandayi akisema, ni kwamba mauaji haya yanachochewa na viongozi ambao wanatoka katika jamii ya Luo. Viongozi ambao wanafanya kazi naye Bwana Ruto. Ako wapi Eliud Owalo? Ako wapi huyu anaitwa Raymond Omolo? Ako wapi? Yeye anasema kwamba yeye ni principal secretary wa masuala ya usalama wa ndani. Ako wapi kipindi ambapo mambo hayo yanaendelea? Ako wapi seneta wa Kisumu ambaye siku hizi anafanya kazi na Bwana Ruto? Imesemekana kwamba, jinsi ambavyo umeweza kusikia, inasemekana kwamba wao ndio wanachochea mauaji. Wao ndio wanachochea wenzao wakichinjwa kinyama kama mbuzi. Hapa ndio taifa letu limeweza kufika. Mtazamaji, sijui uko na maoni gani? Mimi nimeweza kupandwa na hisia, sitaweza kustahimili tafadhali kuendelea, kwa sababu taifa letu penye linaelekea sio kuzuri. Hisia zimeweza kunipanda, wenzetu wakichinjwa kama ng'ombe, wenzetu wakichinjwa kama mbuzi, wenzetu wakichinjwa kama kuku. Tafadhali tuombeane. Unapolala, unapoamka, tafadhali jaribu kuangalia kama jirani yako ameweza kuamka. Jina langu ni Mr. Goit. Tafadhali ukipiga subscription nitashukuru tena zaidi. Hapa ndipo nyumbani mwa matukio ya hivi punde. Tafadhali naomba tuweze kuvumiliana, kwa sababu hisia nazo hata wewe nadhani zimeweza kukupanda kipindi ambapo umeweza kusikia ripoti. Sio kuzuri. Bye bye.